اوكي physical exam اللي هي number 5. هل في physical exam في التست؟ I wouldn't expect physical exam طبعا، يعني مش هيحصل يعني. لكن لو حصل ان يعني البيشنت تحس في حاجات سيمبل قوي، فما فيهاش مشكله ان انت تعمل رول بلاي للفيزيكال اكزام. بس لازم للفيزيكال اكزام لو انت فعلا البيشنت جالك بيقول لك I'm having difficulties swallowing، فتقول is it تقول له كده يعني، تقول للبيشنت يعني، فتقول له well I just need to check your tonsils. Is it possible for me to have a look at your tonsils? May you open your mouth for a second for me please مثلا يعني. يبقى لازم you need to tell the patient what is going to happen. هتعمل ايه بالظبط؟ ما تقولوش كده open your mouth، لا تقول له I need to check your tonsils to see if it is really inflamed or not. So is it okay for you to open your mouth for a minute for me, for a second for me مثلا يعني. طيب لما احب اعمل physical exam you need to reassure the patient about the physical exam. يعني تعرفوا كده يعني، لو هتقيس البلس ولا تعمل blood pressure تقول له it will not hurt at all, it is not painful مثلا، تعمل له assurance يعني. ممكن تقول له فيدباك، تساله رايك ايه في الموضوع ده، رايك ايه في مثلا تساله وانت بتشتغل يعني، وانت بتعمل تشيك ذا بالس او حاجه او البلاد بريشر، وتقول له كان يو فيل ذات. ممكن ممكن لو عايز تعمل تشيك الهرنيا ولا حاجه could you please cough، تقول له do you have any can you feel that, how does that feel, where does it hurt مثلا يعني. asking the patient to remove clothing ممكن يعني، هي مش هتحصل بس يعني افرض يعني جالك كده في امتحان ان البيشنت بيقول لك مثلا جالك مشكله في الفيت، ودي بتحصل كتير ان عنده مثلا swelling feet او cellulitis او dermatitis في الفيت او fungal infection مثلا او حاجه زي كده. فطبعا ما تجيش تقول لي لا ما انا مش هفحص، لا ساعتها بقى سوري يعني، ساعتها الفيزيكال اكزام هيكون ضروري. فممكن تسال البيشنت to remove الشوز او كده. could you please just slip your shoes off for me, thank you. is it possible, could you please, might يعني لازم it is really essential to use maximum adequate markers لما ندي order للبيشنت please I would like you to take your shirt off مثلا. طيب ممكن تقول له just breathe normally لو حبيت او حاجه زي كده. طيب بالنسبه للنمبر 6 shifting to discussion of management، هو لازم نعمل management و discussion. طبعا المانجمنت زي ما قلت لك قبل كده it is not your responsibility only, it's a mutual responsibility ما بينك او mutual agreement ما بينك وما بين البيشنت. البيشنت مش responsible treatment، البيشنت should be included in your decision of treatment يعني. So what you need to do now is وتقول له تشرح له what he or she should do، ولكن with explanation. explanation بقى لازم تجيب بعض الفوكاب واللانجوج اللي هو البيشنت هيفهمها. يعني مثلا تقول له ايه لما تحب هتدي له analgesic ولا حاجه، well I will prescribe some painkiller for you which actually will help you a lot to sleep, so how do you feel about that مثلا يعني. okay ممكن تقول له Mr. Thompson ولا whatever بقى it's a good idea to avoid smoking for at least a few days, what do you think about. تسأله برضو would you agree on that، تسأله would you agree on that. okay ممكن نسأله برضو، ممكن نقول له بعض الكلمات اللي تخليه يحس ان انت you care about him or her. فمثلا تقول له well I think you need to usually eat a balanced diet because of your diabetes. You will eat, you will not stay the whole day away from food. No, you will eat, but I would recommend different carbohydrates like cereals, not too much fruits. Of course plenty of vegetables will be very good for you. يعني الاكسبلانيشن والاشورنس وانت بتشرح كل حاجه والافكت بتاعتها ايه، this will give التراست ما بينك وما بين البيشنت ويخليه اجري. يعني اوعى البيشنت يكون رافض حاجه وانت خلاص تصمم عليها. يعني هتدي له انسولين شوتس
You're like, no, I'm not going to take injection. I hate injections. I'm not going to take every single day those stupid and painful shots every single day. ما تعترضش عليه. قول له I understand your concern, but I have plenty of patients who really, all of them were almost like you. But as soon as they started to use that kind of needle, let me show you. It's really very simple needle, very small, and you will not feel any pain at all. It's really amazing tool for taking the insulin shot. It's not like before. It's really completely different. يعني فتقول له I understand. يعني you need to be very friendly with the patient. الحاجة المهمة number 7, you may or might refer to other health professionals. زي مثلا الحاجة اللي احنا ما نعرفهاش اللي هي ال AAA اللي هي الالكحول انونيمس. ال AA الالكحول انونيمس دي الناس اللي هم عندهم ادمان للمخدرات. فتقول له I would strongly recommend that you join alcohol anonymous group. and ممكن تقول له برضو this actually it's one way to speed up your recovery. okay باي بلام بلام بتشرح باي ايه. اوكي ده عن طريق ريفيرنج. ممكن تقول له ريفيرنج لدنتست او ديرماتولوجيست لو حسيت ان الكيس محتاجه. arrange for follow up ينفع طبعا. you need to arrange for follow up. I would strongly suggest that you ask the patient that you will see him or her after a week or 2 weeks from today مثلا يعني. ممكن نعمل arrangement for medical procedures. طبعا arrangement for CT أو X-ray أو blood work أو biopsy based على الكيس نفسها. آخر حاجة بقى saying goodbye. معظم الناس ما بيقولوش goodbye يا عم. يعني لازم يبقى عندك صياغة لطيفة أوي للgoodbye with warm friendly goodbye. يعني مثلا تقول له well it's a pleasure to meet you again. لو انت دي تاني مرة او تالت مرة تشوفه مثلا well it's a pleasure to meet you again Mr. Tom ولا Mrs. Tom. okay goodbye for now. goodbye for now تبقى لطيفة كده بسمايل. okay ممكن نعمل shaking hand. قلنا shaking hand it's okay ولكن be careful بالculture كده. okay saying goodbye ما تجيش تنهي كل حاجة well I will prescribe some مش عارف medication and referral. thank you for coming today. ماشي thank you for coming today. قول له بقى goodbye for now. take care now Mr. Thompson. take care now and goodbye. okay looking forward to see you in 2 weeks مثلا. ممكن ممكن يعني خلي عندك ستايل خاص بيك. thank you.